హలో నిధి గారు, ఎలా హలో ఉన్నారు? బాగున్నారు, మీరు ఎలా ఉన్నారు? చాలా బాగుందండి. సో బిఫోర్ వి స్టార్ట్, సినిమాకి వెళ్ళే ముందు సంథింగ్ ఐఎమ్ క్యూరియస్. మీ పేరు నిధి అగర్వాల్, స్పెల్లింగ్ ఒకటి అవును న్యూమరాలజీ ప్రకారం అనుకుంటా. అవును, ఐ మీన్ అగర్వాల్ స్పెల్లింగ్ ఎవ్రీబడీస్ ఇస్ డిఫరెంట్. అగర్వాల్ స్పెల్లింగ్స్ ఒక 5-6 స్పెల్లింగ్స్ ఉంటుంది. సో మైన్ ఇస్ ఆల్సో డిఫరెంట్, బట్ నిధి స్పెల్లింగ్ ఐ థింక్ మై పేరెంట్స్. సో అండ్ ఒక వీడియో ఒకటి చూసా వేణుస్వామి గారితో ఒక స్టార్టింగ్ విత్ దిస్ సర్. సో ఏంటి ఇలాంటి బిలీఫ్స్ ఎక్కువ మీకు? Actually, న్యూమరాలజీ, ఆస్ట్రాలజీ? I believe in only one thing, if you see majorly, which is karma. That's the one thing that I believe in. I think there is definitely numerology, astrology, all these things are there and they work, they make a difference. I think they give you a guideline. But beyond all this is your karma. So I believe in karma the most. దానికి ఇవన్నీ ఎడిషన్స్ పక్కన. దానికి ఇవన్నీ it's not like addition, sir. It's more like sometimes in life, for certain people you need to for example, you need to go to a certain temple at a certain time. Kind of support system. So it's nice to do that. Okay. And even with all of this, there's not only just this, there's also a lot of charity that you do. But that doesn't ever, come out because Avani, you do it very privately. But these kind of things, people take the video and photos and they post it, so people come to know. But there's a 360 approach to this. Okay. Yeah. Nice. సో మూవీ విషయానికి వస్తే చూసారా మూవీ? అవును సార్, లైక్ చూశారు, బట్ పార్ట్స్లో చూశాను. ఫుల్లీ స్టార్ట్ టు ఫినిష్ ఐ డెంట్ సీ ఇట్ లైక్ ఫుల్ వర్షన్, బట్ నేను సీక్వెన్స్గా చూశారు. బట్ ఒకటైతే చెప్పండి, హీరోస్కి నాకు ఎక్కువగా ట్రావెల్లో తెలిసేది ఏంటంటే హీరోస్ ది గెట్ టు సీ దేర్ ఫిలిమ్స్ పూర్తయిపోయాక అవన్నీ చూస్తారు. బట్ హీరోయిన్స్ ఏంటంటే like they do a film, they switch off and they move on to other projects. But I'm switched on only from 5 years. There's no off only for me. Yeah. So nice. So ఏంటి చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి చాలా వెయిట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ కదా. సో హౌ ఎక్సైటెడ్, నర్వస్, ఏంటి, వాట్ ఈస్ దిస్ ఫీలింగ్ కాల్డ్? I don't know what it's called. It's a very mixed feeling. I'm excited, but I'm also a little bit nervous, but I'm also feeling very grateful, that finally that day is coming where our film will come out. So it's a mix of all the emotions. Okay. So usually commercial films ante heroines ki oka template roles, characters anedi chaala varaku commercial cinemas lo follow avutaru, but trend is changing slowly. Yeah. And ilanti period films lo koncham better chances untai. What exactly Nidhi has in this film? So I honestly, when such a film came to me, Hari Hara Veeramallu, with Pawan Kalyan sir as the hero, I would have done it even if my role was not as good. But the bonus is that I did get a very good role in this film. As I think if you saw the songs like Kolagoti Nadiru and even Tara Tara, they're two very different kind of personalities to the same character, that is Panchami. So I feel like I have a good character arc, I have a good changeover, and all of those things are quite interesting. So it's a bonus. I'm happy with it. Yeah. So ఎంత డ్యూరేషన్ ఉంటుంది ఫిల్మ్ లో మీరు? డ్యూరేషన్ తెలియదు sir, but I'm there in like the important moments, certain twists in the films. Avanni no, I'm there. Okay. Yeah. సో ఒక ఫిల్మ్ ఇంత 5 years ఫర్ ఎనీ రీజన్ జరిగినప్పుడు the major challenge is to maintain the consistency in the looks. మీరు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ వేరియస్ పోర్షన్స్ లో ఒక చోట ఒకలాగా ఉండటం జనరల్ గా జరుగుతుంది. బికాస్ 5 years లో చాలా మనుషులు మారుతారు. హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్ టు మెయింటైన్ దట్ కన్సిస్టెన్సీ? Actually it's not easy. It is little bit difficult only. You have to be very conscious of your diet, of your workout, of everything that you're doing to look a certain way. You need to look like 5 years back. Obviously, I was much more like I was different, like Chinnapilla. I had a very like Chinnapilla kind of look to me. Now it's a younger look, like some maturity, comes in. Obviously, with age and everything, learnings and life that happens. So I don't know. I feel like at least body-wise, size-wise, and looks, all these kind of things I've maintained. But in the eyes, definitely there is more
maturity now that I can't change. That you can't change, That I obviously. can't change, yeah. బట్ చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే హీరోయిన్స్కి ఈ మెయింటెనెన్స్ ఇవన్నీ కష్టం అనుకుంటారు, ఈజీ అనుకుంటారు కానీ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ ఏమో అనిపిస్తుంది నాకైతే. ఈజీ కాదు అని డిఫికల్ట్. యూ ఆస్కింగ్ టు మెయింటైన్ ఆర్ లైక్ మామూలుగా ఇండస్ట్రీ? మెయింటెనెన్సే హీరోయిన్స్ హ్యావ్ సర్టెన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కదా, Definitely. అలాంటిది ఇప్పుడు 5 years లో కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఇంకా Yeah, 100%. And for like women in general, like not even heroines, for women in general, our bodies are very different. You know, you look different every month because we have very different hormones and a lot of things. So it's not like men. So women's body, it changes very often. It changes like weekly it changes. జనరల్ టాపిక్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఫిట్నెస్ కానీ లేకపోతే డైట్ రెజీమ్ కానీ ఎలా ఉంటుంది? డైట్ రెజీమ్ కొంచెం స్ట్రిక్ట్ గానే ఉంటుంది. ఐఎమ్ అ వెజిటేరియన్. But I eat eggs. So should I tell you like my diet? Okay, so my breakfast is kanji. You know kanji, sir? Okay. Ganji, that rice. Oh kanji. yeah, rice. Water. Yeah, so my breakfast is that. For lunch I have some eggs and avocado, or I have rice with some eggs and whatever, dal, sabzi, all of that. And for dinner it's something very healthy. It will be like a jowar roti, like not gluten and not carbs, or like a chila. You know chila? Okay. That sprouts Yes. thing. So that kind of stuff. So that's pretty much what I eat every day. So diet is strict. Workout, when I'm not dieting, workout is more. When I'm dieting, workout is very less. Okay. Every day 1 hour minimum ఉంటుందా? No, not 1 hour minimum. Maybe like half an hour minimum. Yeah, half an hour to 40 minutes. If I'm feeling like very energetic and everything, then 1 hour. But half an hour, 40 minutes is good because I don't do much of cardio. I do more of like weights and stuff. Okay. Yeah. సో రత్నం గారు నేను ఒక వీడియో చూసాను నేను. హీఈస్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ దీస్ 2 sets, చార్మినార్ సెట్ కానీ లేకపోతే హార్బర్ సెట్ కానీ. Yeah. అసలు ఏంటి, వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అండ్ వాట్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి? I'm super excited for definitely these 2 sequences because they are very high octane. Actually, sir, Hari Hara Veeramallu, it's like a visual spectacle. So ఈ సినిమా I think phone lo baundadu, ee cinema theatre lone baundi because visually they have worked very hard on the visuals. You know, everything is larger than life. The sets are so beautiful. Tota Tarni Garu has made the best sets I have ever seen. When you enter that set, you really feel like you have come to a palace. Or the Charminar set, Darbar set, the sets that you spoke about. Sets were very, very beautiful when we were shooting and very realistic and very royal. మీరు చూసారని చెప్తున్నారు కొన్ని పోర్షన్స్. అవును సార్. విత్ విఎఫ్ఎక్స్ చూసారా? అవును, విత్ విఎఫ్ఎక్స్ చూసాను. Not like final VFX because VFX is something that has many layers. Iterations జరుగుతూ ఉంటాయి. Yeah, so not the final one but with the basic VFX I have. సో యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు పీపుల్ ఏంటంటే చాలా డిమాండింగ్ అయిపోయారు. లైక్ ఒక 5 years 3 years బ్యాక్ విఎఫ్ఎక్స్ వాట్ వీఆర్ థింకింగ్ డీసెంట్ ఉంది, బాగుంది, ఇనఫ్ అనుకున్నది ఇప్పుడు అది సరిపోవట్లా. పీపుల్ విల్ ఈవెన్ ట్రోల్ దట్. మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? హౌ డిడ్ విఎఫ్ఎక్స్ వర్క్అవుట్? I feel VFX have worked out because Jothi Sir, he is technically quite, like he's very good technically and he has a good knowledge. I think he has studied these things. So it's his department and I think he's taking care of that very well. Okay. నిన్న మీ ట్వీట్ ఒకటి చూసాను నేను. యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ ప్రీ క్లైమాక్స్ గాని క్లైమాక్స్ that was supposed to be a secret. మీరు ఇక్కడ చెప్పారు. So what are those sequences, what to expect? No, I feel like our interval sequence and our climax sequence will definitely work. That is my idea based on the writing and everything. So when from the script that I know, I feel like these sequences will be nice. Okay. So ఇద్దరు డైరెక్టర్స్ ఈ మూవీకి. సో ఇద్దరు ఐ ఈవెన్ గాట్ టు నో దట్ రైటింగ్ టీమ్ కూడా డిఫరెంట్ పీపుల్, ఇద్దరు డైరెక్టర్స్కి. హౌ కంఫర్టబుల్ ఇట్ ఈస్ టు వర్క్ విత్ 2 different people? ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ విజన్. ఒకే థింగ్ని ఒక బాటిల్ మీకు నేను చూపించానంటే మీరు డిఫరెంట్గా చూడొచ్చు, అందులో నేను డిఫరెంట్గా చూపించవచ్చు. పర్స్పెక్టివ్స్ ఉంటాయి కదా. హౌ డిఫికల్ట్ ఆర్ హౌ ఈజీ ఇట్ ఈస్ టు వర్క్ విత్ 2 different డైరెక్టర్స్?
I mean, for me, actually, it was not that difficult. I found it very easy, and I have like both the directors mean something very different, and both are special in their own ways. Krish sir, I'm always grateful to Krish sir because he brought me into the project. He chose me as Panchami for the film, so I'll always have that gratitude for him. And with Jothi sir, I think he's got a different energy inside the film. He's made it a little bit. How do I say this? He's technically also very good, and he's brought his touch and he's brought a different kind of energy into the film, which I think also looks nice. బట్ మీరే చెప్తున్నారు కదా 2 different people అని చెప్పి when director is supposed to be the captain of the ship, Yeah. you can't have 2 different captains steering a ship kada, but Yeah, how did but it both of them didn't direct together. Like first Krish sir directed and then Jothi sir directed. It's more like when you're building a house, one person builds the foundation and the other person finishes everything and does the interiors and everything else. Like, you understand what I'm saying, right? Yeah. Like, it's like half and half. So we can also look at it in a way like we got 2 people's creativity and 2 directors, 2 very good directors, best thought process in our film. So that's also one more perspective to see this probably situation. క్వశ్చన్ కి ఎందుకంటే ఇంటెలిజెంట్ ఆన్సర్ చెప్పలేరేమో ఎవరు. No, but it's a genuine maybe answer. చాలా ఆలోచించి ఒక ప్రిపేర్ గా ఉండుంటారు I దీనికి am the ఆన్సర్ ఎలా most చెప్పాలి. unprepared person. Most మీకు ఏమైనా questions ఇవ్వరా లేదు కదా? లేదు. So that's what, I'm the most unprepared person. No, but that's genuinely what I feel, everybody's best has come in. ఓకే. సో పవన్ కళ్యాణ్ గారితో పనిచేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఈజీ థింగ్, ఎందుకంటే హీఈస్ ఎ లీడర్ నో, పాలిటీషియన్. ఐ హ్యావ్ బీన్ హియరింగ్ దట్ ఆయన చాలా బిజీ షెడ్యూల్ ఉంటుంది, అందువల్ల సినిమా కూడా ఇంతవరకు డిలే అయ్యింది. ఆయన ఎప్పుడు డేట్స్ వస్తాయో తెలియదు, డేట్స్ వచ్చాక కూడా హీఈస్ ఆల్వేస్ బిజీ ఆన్ ది సెట్. షూట్ చేస్తారు, అదే టైంలో డిఫరెంట్ పొలిటికల్ పీపుల్ కానీ వచ్చి కలుస్తూ ఉంటారు ఆయన్ని. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఒక డిఫరెంట్, ఇప్పుడు మీరు మామూలు సినిమా చేసేటప్పటికి దీనికి చాలా డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా. హౌ ఈజీ ఇట్ ఈస్ టు వర్క్ ఇన్ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్? See, definitely this was a very different experience for me, and the reason for that is not because of the political career of Sir. The reason for that was because this is a period film. It takes time. Period films in general also take time. And the reason that the film got postponed multiple times is because of COVID, 1, 2, like both the lockdowns, and then the third thing was Sir went for elections. But even on set, Sir, I have never seen Sir doing other work on set. When he is in shooting, he is shooting the film. And then once pack-up is done, obviously he immediately goes back. So basically he has no rest. Okay. So he's working doubly hard. So when he's in shoot, he's completely focused on shoot. So, and in fact in this particular film, he's very involved with everything. From the dialogues to the fight sequences to every single thing. So he was completely involved in the film. ఓకే. సో మీకు ఏదన్నా ఉందా అసలు ఒక లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ, లేకపోతే ఎనీథింగ్ విచ్ యూ అబ్జర్వ్డ్ అండ్ లెర్న్డ్, అడ్మైర్డ్ ఏదో? Yeah, definitely. I think you learn by observing me more. I don't talk much. I observe more and I kind of understand and learn. Try to take the good qualities. So with Sir, I saw he's a very focused actor. Like, it doesn't matter what movement is going on, who is screaming, who is walking. Like, when he's focused on the shot, he'll give the shot. Otherwise, it's very difficult for actors to do that. When there's a lot of disturbance around, it's difficult to concentrate. But I think as an actor, I saw that one very interesting thing about Sir. And the other thing would be his courage. It's everybody's dream to be that fearless, no? Ante manaki everything, his thought process, his opinions. So you are saying about his off-screen persona? No, I'm not saying about off-screen. I'm saying Sir has always had, a swag, and he has always been very open about what he thinks and what he feels. It just comes across. He doesn't even need to say anything. So I think that's something, because everybody is usually very scared, including me. Sometimes even I am like very careful about what I speak and all of that, and what I how do I say this? Yeah, basically his courage. I wish I could be as fearless as him. Okay. So, ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఆయన పొలిటికల్ కెరియర్లో ఒక లీడర్గా ఉన్నప్పుడు లైక్ ఒక హీరోయిన్ ట్రాక్స్, పాటలు కానీ, ఒక కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఏదైతే ఉందో
అది చాలా జాగ్రత్తగా డీల్ చేయాలి బికాజ్ హౌ పీపుల్ సీ హిమ్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది కాబట్టి వాట్ కేర్ వాస్ టేకెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ హీరో హీరోయిన్ ట్రాక్లో. Yeah, I think care was taken, and even in the script originally, it was a very family oriented, very clean kind of a script. The script itself had nothing that we needed to remove. Okay. You know, so even the chemistry of Veera and Panchami, it's a very like family friendly chemistry. So there's nothing that had to be changed, but yeah, I'm sure care was taken. Okay. But luckily we didn't have anything that we had to change. Okay. So ఈ స్క్రిప్ట్ యాజ్ ఒక ఇన్ని ఇయర్స్ జర్నీ ఉంది కాబట్టి ఈ జర్నీలో ఏదన్నా లైక్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఇమేజ్ వల్ల కావచ్చు, లేకపోతే డైరెక్టర్స్ పర్స్పెక్టివ్ వల్ల, చేంజ్ ఇన్ డైరెక్టర్స్ వల్ల కావచ్చు, ఏదన్నా మారిందా? You're asking in the film like in the result? Which was narrated to you the first day? No, the only thing that changed is basically the two parts were narrated as one part, but then you understand what I'm saying, like one film became two films, so this interval of the first film became the climax. Okay. So basically one film got split into two. That's the only thing that changed, but that changed long back, and that happened because everything was happening on such a grand scale that it was difficult to show so many things in one film. It would not be enough. We would need more than 3 hours to show. బట్ ఒక సినిమా మీరు ఇప్పుడు చెప్తున్నట్టు ఫస్ట్ కన్సీవ్ అయిన స్క్రిప్ట్లో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇంటర్వెల్, ఇప్పుడు క్లైమాక్స్ అయినప్పుడు లైక్ ప్రాబబ్లీ 1.5 exactly sorry సిమిలర్ అంటే యూ డి నాట్ మీన్ ఇన్ లిటరల్ సెన్స్ బట్ correct ఆ టైప్లో అయినప్పుడు బట్ స్క్రిప్ట్ చేంజింగ్ ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్ కదా. ఇప్పుడు 1.5 hours సినిమాని ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒక 2.5 hours సినిమా చేయాలి. సో ఆ ప్రాసెస్లో కూడా ఏం చేంజ్ అవ్వలేదు? No sir, I don't think anything has changed because whatever was narrated to me, we have shot that. If anything, we have made small things to make it better, but script wise, character wise, situationally, nothing has changed. అంటే ఇప్పుడు చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో కానీ ఎక్కడన్నా సనాతన ధర్మ ప్రొటెక్షన్ గురించి అవి మాట్లాడుతున్నారు. ఇట్స్ మోర్ లైక్ ఈ మధ్యలో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్న వర్డ్స్ ఇవన్నీ 5 years బ్యాకే ఉన్నాయి, లైక్ దే బ్రాట్ ఇట్ నౌ. I think this was there even before. Like Veera has always been somebody who fights for dharma. Okay. That was there even when the film was announced. That was the tagline. Okay. So yeah, that has always been there. సో అండ్ ఇది కెరియర్ బిగ్ చాయిస్ కదా మీకు, ఒక సినిమా మీద ఇన్ని డేస్ స్పెండ్ చేయడం అనేది. ఇయర్స్ ఈవెన్ రత్నం గారు చెప్పారు ఇనిషియల్లీ ద కాంట్రాక్చువల్ అగ్రిమెంట్ ఈజ్ యూ షుడ్ నాట్ సైన్ ఎనీ అదర్ ఫిల్మ్. కరెక్ట్. ఇది చాలా బిగ్ డెసిషన్ కదా. అవును సార్, చాలా బిగ్ డెసిషన్. ఐ థింక్ ఇన్ మై లైఫ్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ అ లాట్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ మై గట్ ఫీలింగ్. I know చాలా పెద్ద decision, life altering decision, career altering decision నాకు తెలుసు, బట్ I don't know, I believed in it. Something told me do it. బట్ యూజువల్లీ ఇలాంటి కాంట్రాక్ట్స్లో ఒక టైం బౌండ్ ఉంటుంది కదా, లైక్ దే కాంట్ మేక్ ఇట్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ సే యూ క్యాంట్ సైన్ ఎనీ ఫిల్మ్. Yeah, actually I'm sure it is time bound, but even the team, like once I got the opportunity to do Rajasaab, they understood. They didn't tell me no, you can't do that also. Then they were like, okay, this is one more very nice opportunity for her, so let her do it. బట్ యు ఆర్ లక్కీ టు గెట్ రాజాసాబ్ కాకుండా వేరే సినిమా అయితే ఒప్పుకునేవారు కాదేమో. అవును. సో అది దట్ ఈస్ అనదర్ క్యాచ్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ యువర్ ఫార్చ్యూన్ ఆర్ లక్ మీకు రాజాసాబ్ దొరికింది, లేదంటే యు ఆర్ ద క్యాచ్. True, that's true, but I think somewhere God's blessing is always there, you know, like okay, I'll take care, don't worry. I believe that, at least it's my comfort thought that you know everything will be fine, it will be taken care of, don't worry, God will take care of it. That karma ఏమో. అవును, కర్మ most important thing. Our account is always up there. Okay, so ఈ రాజాసాబ్ అండ్ ఇవి 2 యాక్షన్ బిగ్ స్కేల్ స్పెక్టికల్స్ కదా, ఏంటి ఎనీథింగ్ సిమిలర్ ఆర్ అంటే ఐ మీన్ డోంట్ మీన్ ఇన్ ద లిటరల్ సెన్స్, అది ఏంటి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ దేర్? I mean, yeah, both are completely opposite. One is a period, one is a romantic horror comedy. So both the sets are also completely different. One side is the set of a palace, one side is the set of a historical places. Yeah. So very, very, not opposite, but very far away from each other. The only thing I think they have in common is a lot of visual effects.
I think that's the only common point. Okay. And me. This is the common point. You are the common point, I'm the common point. Yeah. బట్ రాజాసాబ్లో మల్టిపుల్ హీరోయిన్స్ ఉన్నట్టున్నారు. Yeah, Rajasaab has multiple heroines, and Rajasaab as a film has a lot of characters also. You know, like a lot of comedians are there, like a lot of people are there. It's a out and out entertaining film, but very nice story, and it's too early to talk about it. Lots to say about that later. బట్ ఇన్ని 5 years యా గ్యాప్ వచ్చినా సరే ఆల్మోస్ట్ 3-4 monthsలో 2 సినిమాలు వచ్చేస్తాయి. దట్ ఈస్ ద ఎక్సైటింగ్ పార్ట్ ఫర్ అవును సార్, అవును, అబ్సల్యూట్లీ. ఐ మీన్ అదే, లైక్ ఇట్స్ అ గ్యాప్ ఫర్ పీపుల్, బట్ ఫర్ మీ నాకు షూటింగ్ జరుగుతుంది, you know, so for me I was fine. And also I feel like I don't want to get into this template of okay, heroine has to have 3 releases a year, otherwise, you know, you're out of this thing, out of that. Because I don't think like that. My thinking is, I like a film, I'll do it. Whether it's like 5 films a year or 1 film a year, doesn't matter. But we want to be a part of good films. At least that's the intention. Sometimes decision is wrong, but the idea is to be a part of good films, always. బట్ మీరు అన్నది ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. బట్ ఏంటంటే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే సినిమా ఈజ్ ఏ గ్లామర్ వరల్డ్. ఇక్కడ ఒక బిజినెస్ ఉంటుంది, క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి, ఎవ్రీథింగ్ డ్రైవ్స్ దేర్ కదా. పీపుల్ మెమరీలో ఉంటుంది అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ యాక్ట్రెసెస్కి సోషల్ మీడియా ప్రెజెన్స్ అంటారు, లేకపోతే మీరు యూ డూ లాట్ ఆఫ్ ఫోటో షూట్స్ అంటారు, లేకపోతే షాప్ ఓపెనింగ్స్ అని కానీ యూ కాన్స్టెంట్లీ ట్రై టు బీ ఇన్ పీపుల్స్ మెమరీ ఇన్ వన్ వే ఆర్ అదర్. ఆబ్వియస్లీ ఒక 2-3 రిలీజెస్ ఉంటే సంవత్సరానికి, దట్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ వే టు స్టే ఇన్ మెమరీ. That is the easiest way, but also if you like those 2-3 films, great. But if you're just doing it because you have to be active, then that intention is not right. Intention has to be right. ఎందుకు చేస్తున్నారు? బట్ హౌ డిడ్ యూ హ్యాండిల్ దట్ పబ్లిక్ మెమరీ అనేది? దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, యూ షుడ్ యాక్సెప్ట్ కదా. పబ్లిక్ మెమరీలో ఉండటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. హౌ డిడ్ యూ హ్యాండిల్ దిస్ 5 years? Honestly, I mean, public memory lo untanu, because people have seen, like, I think in whatever films I've done, Smart Shankar is a film that people really saw and really liked me in it. So whenever I would meet people, like, you know, unknown people, they would always compliment me for Mr. Majnu or Smart. So I feel like somewhere, you know, most people remembered me. But today it's become like every day you have to be in the news. That's not possible. Actresses kada pressure kada ippudu. Yeah, but that's not a good thought process. I'm saying ade change avali, you know, because the intention should be, I want to do a good film, I want to act well, I want to do a nice role, you know, whether it's 1 or none or 5 or 10, doesn't matter. Okay. So that the intention, I'm saying, I feel that has to change. Okay. Yeah. So 2 big stars, Prabhas garu, pan Indian superstar, Pawan Kalyan garu, asala Telugu states la and mania cheppakala. Absolutely, yeah. So what is that something similar, common traits or like different traits మీరు అబ్జర్వ్ చేసింది ఇద్దర్లో? A lot of different traits and a lot of common traits also. I think the common trait would be that the bigger, like, they both are such big stars and superstars and everything, but they are both very nice people. So I think that would be the common factor. Like, the bigger the star, they are more humble. I've kind of noticed this, you know. సో హౌ రిసెప్టివ్గా ఉంటారు వీళ్ళు అంటే, లైక్ యూజువల్లీ వాళ్ళ ఇమేజ్ దానికి దే అపియర్ బిగ్ కదా. ఇప్పుడు వెళ్ళి అప్రోచ్ అయ్యి, లేకపోతే యూ హ్యావ్ ఏ ఫన్ బ్యాంటర్ కానీ ఏదైనా ఉండడానికి ఎంత, హౌ ఇట్ ఈస్ ఆన్ సెట్? On set, it's very easy and very relaxed. And honestly, the vibe of every set comes from the director, always. Because people ask, like, how is Hindi different, Telugu, Tamil, how are they different? But actually, it's not the language. It's even in Telugu, every set is different. So all of that completely depends on the director. However the director's vibe is on set, the whole set is in that vibe. Okay. You know, so that's what I've noticed. And when it comes to being easy to talk to, I think they are both very easy to talk to. సో ఏ సెట్ మంచి లైవ్లీగా ఉండేది? No, both are very different. Diplomatic I think answer ఇది. no. No, both the sets are very, very different. You can't even like compare, because different kind of films kada, so you can't even compare. But yeah, both are very different. Both are lively, but both are different kind of lively. సో ఫైనల్లీ కైండ్ ఆఫ్ రిస్కీ అండ్ బిగ్ గ్యాంబుల్ మీకు
Gamble? ఈ టూ Well, I would ఫిల్మ్స్ కూడా. say, yeah, gamble or investment. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఎనీవేస్ గ్యాంబుల్ అవ్వచ్చు, God- ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవ్వచ్చు. yeah, that గుడ్ 24th ఇన్వెస్ట్మెంట్, బ్యాడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది తర్వాత Yeah, తెలుస్తుంది. 24th సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్? లేకపోతే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్స్కి కానీ లేకపోతే మిమ్మల్ని ఇష్టపడే వాళ్ళకి కానీ వాట్ ఆర్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్? అసలు నెక్స్ట్ ఈ 4-5 డేస్లో అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇది మైండ్లో అంటే? So my expectations are that I hope people like the film. I hope that they appreciate the effort, and even like this, I hope people appreciate the fact that a person has put 5 years into something they believe in, rather than judge me for that. Like even the question that you asked me whether it's a gamble and all of that, it is, but like why? I feel people should appreciate that instead of make you feel bad for doing that, like, oh, why would you do something like that? But in fact it should be appreciated that okay, this person is in this industry for the right reasons. They are looking at film, they are not looking at okay, I need to do this, I need to do that, I need to keep my market up. They are not being that kind of a human being. So yeah, ఎనీవేస్ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వర్క్ అవ్వాలి హోప్ఫుల్లీ. I hope so. యా. I సో hope so. ఫైనల్లీ ఏంటి ఏమన్నా నెక్స్ట్ ప్లాన్స్ ఏంటి Next బియాండ్ plans- హరిహర వేరమల్లు అండ్ రాజాసాబ్? Beyond Rajasaab, well, Rajasaab we still have shoot left. We Yes. have a couple of songs and everything left. So let's see. I'm looking to work with good directors. So that's my only next aim, to work with good కాంట్రాక్చువల్ directors. అగ్రిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫస్ట్ పార్ట్తో అయిపోద్ది, సెకండ్ పార్ట్ కూడా ఉందా? So no, second part no contract. They've already told me second part no contract. Very nice, very Yeah. nice. It was very nice talking to you. Same Andy. here, sir. Thank you so Hopefully much. you will get a big hit Thank you so and much. big I hope break, so. and Thank you take many more brave decisions. Okay, It's a thank less you. risk. Thank you for appreciating me. This is what I'm Yeah, talking about. Thank you. ఇంకా రిస్క్ తీసుకున్నా సరే లెస్ రిస్క్ తో తీసుకోవాలని I know, high return, less risk, high return. హై రిటర్న్స్. Yeah. వెరీ నైస్ అండి. ఎంఎన్ న్యూస్కి టైం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ. Thank you so థ్యాంక్ much. యూ.